안녕하세요. 사람사랑 대표 이선호입니다. 영국 입시 인사이트 Q&A. 이번에도 역시 유켓에 대한 질문이거든요. 그래서 유켓은 굉장히 의대에서 중요한 부분을 차지하다 보니까 이렇게 영상을 좀 만들고 있습니다. 이번 질문은 유켓이 좀 바뀌었거든요. AR 부분. Abstract Reasoning 부분이 좀 이번에 빠졌거든요. 그래서 왜 빠졌는지, 그리고 이렇게 자주 이 부분들이 좀 바뀌고 있어요. 그래서 이게 왜 바뀌었는지 이 부분에 대해서 물어보도록 하겠습니다. 야스민, 유켓이 바뀌었는데 왜 바뀌었는지, 그리고 어떤 의미가 있는지 설명해 주실래요? So, Sono, yes, you're right. UCAT has made changes this year. What they have found through their research that the abstract reasoning part of UCAT didn't really contribute to the students' aptitude or to the students' understanding of whether they're going to be great doctors in the future. So, what they've done is they've removed abstract reasoning, but they've added time for verbal reasoning and quantitative reasoning. They've also extended time and questions on decision making. So there'll be more focus on decision making. So instead of having 4 sections, you now have 3 sections. The score is out of 2,700 as opposed to 3,600, and each score is marked out of 900. So that's really the main change. And you still have the situational judgment test as well. 안녕하세요. 사람사랑 대표 이선호입니다. 영국 입시 인사이트 Q&A. 이번에도 유켓에 대한 질문인데 굉장히 좀 중요한 질문인 것 같아서 이렇게 영상을 만들고 있습니다. 이 유켓을 언제 시작해야 되는지 이거에 대한 질문이거든요. 언제 시작을 해야 되고, 그 다음에 유켓을 공부를 해도 늘지 않는다. 인터넷에 보면 굉장히 많은 얘기들이 있어요. 과연 전문가들은 어떻게 생각하는지 이 부분에 대해서 물어보도록 하겠습니다. 야스민, 유켓은 언제 시작하는 게 가장 좋나요? So, Sono, this is a very important question. When should you start and how do you prepare? Well, when? Now. So don't leave it till 6th form. So if you're currently in senior school in say year 10 or 11 and you know you want to do medicine, then start preparing for UCAT. Those of you who go into year 12 and you know you want to do medicine, then start from day 1, because UCAT is really down to skills. It's not knowledge, it's skills. Verbal reasoning, quantitative reasoning, decision making, and situational judgment test. So it's really important that you build your skills. So start now. In terms of how you prepare, well, I would start by doing short burst questions. So if you can spend 10 minutes every day, 20 minutes every day, and build up to an hour or 2 hours, perhaps at the end of your year 12, then that's the way to go. So really to do that on a daily basis, do a full paper on a weekly basis, and then look at maybe past papers in the summer before you take the exam. So really start now and do it on a regular basis. 안녕하세요. 사람사랑 대표 이선호입니다. 영국 입시 인사이트 Q&A. 이번에도 그 유켓에 대한 질문을 좀 주셨거든요. 유켓이 얼마나 중요한지 근본적인 질문을 좀 주셨거든요. 그래서 제 경험상 그 유켓은 너무너무 중요해지고 있어요. 그리고 GCS와 유켓 점수가 있다라고 하면 인터뷰 초대는 거의 문제 없을 정도거든요. 물론 이제 자기소개서도 굉장히 좀 중요하지만 유켓이 점점 중요해지고요. 최종 입학 결과에도 유켓을 포함을 하는 학교들이 점점 늘고 있거든요. 그래서 유켓은 제 입장에서 굉장히 중요하다는 걸 말씀해드리고요. 그러면 야스민 의견이 어떤지 물어보도록 할게요. 야스민, 영국 의대 입학에서 유켓이 얼마나 중요한가요? Thank you, Sono, for this question. UCAT is really important for medical school applicants. Now, of course, academic results play a huge part. You know, you have to get very good results in your GCSEs or pre-6th form qualification. Also, any set of achieved results, whether it's A-level, IB, or other qualifications, and predicted grades. So academic results plays a part, but because medical school is so competitive, they need to see a different form of admission test to be able to rank students before they invite students for
interview. So UCAT is for that purpose. They use UCAT to rank students, and on the basis you get invited for interview. And in some universities, post-interview, they will then weight both your UCAT results as well as your interview scores, and that's how you get your decision. So it's really important to work on your UCAT. 네, 안녕하세요. 사람사랑 대표 이선호입니다. 영국 입시 인사이트 Q&A, 이번에는 유카스에 관련된 것인데요. 유카스를 지원할 때 4개까지 의대를 쓸 수 있고 마지막 5번째는 의대 유예 전공을 해야 되거든요. 그래서 저희 학생들은 UCL 약대라든지 킹스 칼리지 바이오메딕 이런 쪽으로 많이 싸워 왔거든요. 하지만 최근 들어서는 UCL 약대에서는 안 받아준다는 얘기가 좀 있거든요. 그래서 의대를 지원한 학생들이 5번째 전공은 어떤 걸 해야 되는지 이걸 물어보도록 하겠습니다. 야스민, 유카스를 쓸 때 의대 학생들이 5번째 전공은 어떤 전공으로 선택을 해야 하나요? Sono, thank you very much for that question. So, in order to choose your fifth option, there's actually quite a few choices. First of all, you could aim for a biomedical transfer scheme. In this scheme, universities would allow you to apply in your first year of biomedical sciences. You could apply for the second year of medical entry, provided you meet the conditions. So, there's quite a few universities that offer this route. Secondly, you could also aim for other healthcare courses, for example, physiotherapy or a pharmacy or optometry, or even within the life science context. So, for example, neuroscience or applied medicine or cancer biomedicine. UCL, for example, offers some of these courses. Thirdly, you can also opt for other courses which has no relevance to your personal statement. So, for example, engineering. But in this situation, I would be very careful with the university you're aiming for, because you do not want to apply to a university which demands passion for your course, because that would make a competitive application.